So, watch it, oh my Ghana, Organization International de la Francophone, wadu wa hun akwa kodom. Russia Bejania, Wajina Wademardesham, what Techiman South Abato Empesiaso, was say Ghana by Ken Kenkwa, Akwa Masikaya, which I dear Wobuaneso, MP Bakoya was a hubert body, one was say ya woyina no, anu yen ebini. Let's be a little objective and fair. Don't criticize and say. Penny Quantrafo ya wada petroleum hub no ano dia to dwa kire se dwumadi ne yebetime awie padia ye hia $60 billion se ne dia kwa awie ye discover $62 billion and a bako bro sase so yes e kwachicha Enyumrei ensem pika we hunu yesi nkonya yade esomo ese enyumre no nsia kasebo yamfa seda emanyumekwa we Oson's chemist and a day Oson's garlic castles abeso yasene MTNC Ghana ha sei emfa hone bebia wo hye se mununkum hata wo ude wo hye kuzibom enwura mutu se achema bo abompokura no a MTNT obenya network e de ayu adwuma high sense Ghana say home appliance and a water dia high sense achi no obi ni hobio Dolphin roofing system Dolphin yeshada ko susu edan no ne atwa ho nchensen amaw budget cash and carry and am do waduri e blue jeans energy drink or say wo pen energy drink a ebem wo ahodene na nkofo how bia mra dia ene na e budget cash and carry Raoul's Pharmaceuticals womo ene the high lady virgin feminine wash and high lady virgin mixture abadwaso and afi Pepsodent cavity fighter aposia eni seso Ghana dwaso sanmakoyi ada roma ena enwumrei wote yanka yane a mote yanka enwumrei eyeme nana ya kesse ena gaganto lady ohene gwa kesse bo wa hene afei yanko ensem no emu yakọ kumase na yakọ akofa yaman bofo pani oho Samson Kwame Nyameche ene se ena no pay se de mu nyina mu nimu no ene ebo mo amane se eja ato edwa no a ewo Hello FM abrosan na chi ho ewo Kane railway line ho edum despite abrosan kase na chiri ho ama chese nema ahye ho no enye adeketo ma wie mpokra enya ne chese mampani akwakopi ho na yepese ye ne yama ne bofo kọ na yakokodi nkomo ne yehwese ne a eho esitie ansana ye de ensem nkaye no atoa so yemfa Samson Kwame Nyameche ewa homa so same majoy yo and Samson MIA na Ghana mampani John Dramani Mahama okoye kokumase kokohwe se de eho esiti oni adwadifo no enyina esubom na ono so eda na rawo sema di se ena no pay be no nsia ho ya wote se sa blue light market ho no ahye no na rawo sempa ema enema na nkesi na nusu se ne wokwakwa enyina esese otwa so no oba na woni wo mo eba ebesu abia no ochiremu a ebra eja no eto sa blue light market ho no wo mo de fire tennis makoma ko nwotwe ena koye nso amaka esanse dwa no aba peso a ka bia entimi emmo enwuramu na ebra mampani John Dramani Mahama koye na wo hwe enema ahye no bi ewo ho no na ato bema ene nisuo chese na wura ho na nasam ne se yakọ anim no aban de nhyehyɛ begu akwam se ne ebe ya eja ahye ene ensem a etisei ebi ensibio mu na woda odumja adwuma no so asepa se wo moma wo ho ye ha ene we kra ye kan se ho ahye se nkanyi odumja adwuma ne ma wo ho ye ha de a ene nka eyasefo frokra woda wo ma se papa se wo ye adwumaden ene otimi esoja na no na anye sa ene nkene eye asem frokra ene kan Ghana ha sei anopay me ba asantememu se ye be ye dwumadie bi ewo ankawie ye Tree for Life initiative na me be see ye no na regional minister eka atorenchen bia esi ewo edum ha nti sese a na ewie sa dwumadie no na me se mentu anamon embehwe na esi na ampanso eyareho if say wo hwe enyoma asai ene enkofo stores a ahye na eyade a eyo hawiye enti na edikan meda fire service for us ene modern boy amoye ya omwetimi abre ejano ano ase na yewie ano a na yahwe na ema ni si enso ade ba ko a
fire for aka kyerɛ me ne sɛ ɔmbɛduru yɛ no sɛ na ɔmbɛtumi awura mu ɛtumi akɔdum gya no ɛno yɛ adeɛ baako a ɛha ɔmo yie na wohwɛ a yɛdwam bebree saa na ɛteɛ nti ɛgya to mu a sɛ na fire for bɛtumi aduru hɔ ɛtumi adum gya ne ntɛm no na abɛyɛ ɔhaw ama ɔmo nti ɔsi yɛde wei sua nyansa na yɛhwɛ yɛdwa no da yɛ planning ne yie sɛ na ɛbɛyɛ a bibi kɔsi a na ɛtumi aso ano ntɛm. Ghana Mampeni John Dramani Mahama ena yete nkan na ne de n'achi asantema mu pani a oda odumja adwuma na no ACFO Peter Tete ekire ne a esi yepote. The fire is so complex because of the complex nature of the combustibles involved. It's a miscargo. There is so much also indiscipline in so far as fire safety is concerned. The arrangement, the housekeeping issues. So because it's a miscargo and every miscargo, the fighting is very also difficult, also very complex. Yes. Every market fires is not an easy thing. Every market because of the miscargo. Yes. Anytime you have market fires, it's very difficult to fight. Yes. The equipment. Currently we have about at any given time 17, 18 fire tenders are working and we are managing them. The fire tenders are old, so we are managing them. And that is what we have at now. You solve a problem in the morning, in the evening another one erupts. So we are managing the tenders because that is what we have now. The only thing we can do is education. We are doing education, always on the ground, education. So every day they send report, the stations, what they have done. We do night patrols too for the market, yes. So we also do that one, we send report. Penny Okasa ye ACFO Peter Tete. Ono no da odum jadwuma na no e wa santima mu na Samson Kwame Nyameche ne aman bofo Penny o wa santima mu. Chef Majoy. Ye ni anana. Na enwumre yi akosi sen. Yo, enwumre sene nana osi enkae no. Wabo eye Ghana man penyini His Excellency John Dramani Mahama ne amayate onobe PM honum afi eye Ghana National Fire Service omo eda so ewo ho Ghana Police Service Ghana Armed Forces womo fire tenders omo nyina so ewo hanum na obi bebuta se Senate tie de betima kan se nyame adom sisi ade eye ne se ejano omuntumu wie na mmom nya ade ejano ye beka so mutima contain sene ya na omusi ekano no na sisi a ahyehyɛ a stores saa na de omde boy o race no so adwadifo no wo honom ahyehyɛ niam no na nya ade na de nyina ahye na niam no bi so nhimwie na wo hwɛ from a despite building Hello FM yes we wo bia adwadifo bi so ewo honom no ofi ya honom no akọ na nakosi agyeman on the building ho na ejana nkasa fale by free e ho na hye na ekofa race no so na tra race no so na ekọ central market phase 2 no na opposite na just abrosan obi anim say Joma abrosan na opposite just sa government building and the Kumasi Metropolitan Assembly na control and that was so be 9 etim to tomu na agadifo no niam wo ho na niam ni bo ha ye beka say highly explosive just na bo to tutuo pepe tene te say honom no omo dealing in arms and ammunitions ebi wo honom enti na etio pump actions me patcho mrakwan so mo yama mutumi kata so monton ni bi ene tua boba enti no na nya wanwa se eja na eda no na tutuo etu na ekọ from abesisi ano no mo ye no se na regional minister doctor ebepiem wo hono ma woni omampanyin ba hono Kumasi Metropolitan Assembly mpanyinfo ene regional coordinating council so bepiem hono ene omo nyina fa agene se nya ye no the fire service for tenders in the whole Kumasi we didn't have here. Nemu se be ya ensu no betima ko bebia ejano wono aye problem eye di entra omu ni access unya kwan no akọ ene omo ye se da bi ene cars atintin bi omo nko RCC excavators esi onyina omo ntwemba ene omo atwe aba entino omo gina hanging footbridge na ewo yeni wono mekopiem wo central market wono ene omo wuram ene ne de ye bubugu saa entino niema na asese no omo bubu no omo twakwa tum ene afi fire tenders soldier for de
Ghana National Fire Service for the years and after much TSima or Edumono. Say idea and a idea so any jano Upa into no way and a soldier for the police for the fire service one there or police say we see you be anyano and tell which way did you only an effect or which shot and this idea a excavator can be and a jury santo mu jire free hanging foot bridge honum e dia ko piemu e wo ase honum e ko e yo tun for run about honum na kwan na dem na se tia me ka say excavators 2 e na wa ha e no mo di bulldozer ba ko baaye e na se tia fire for na timi ewuram soldier for car no e ne Ghana National Fire Service for o mo nyina fire tenders na timi ewuram a e tu no enti metwa ka say tia de gya no ne edu nya ade obitima ko ba bia na nso so no omo hwa sa o metimi e tu ni nyina ma nwusie bia timi firi ho enti na ya obusa me a kaka be metima aka no na enti eja ne nyese adum kra o dabi se ejam musie ennamu o se niema na asese no ntimi wura be ya some kind explosive niema ena bi anwa ene niema bi a se enija enhia enti no ena se sia obi a wantimi nyi niema bi no eja no se na titie no ntimi wura ena okra ya ma wura wakwakowu enti ne on ebi wo ha obetia omodi nsori go tire puu na se a paisa enti no eja ne de be bia dun de oma de abafom enya ade eja no se ne na esi de gume a che stores near the stores near asen ene meka se kwasi agman building no ai toa so be enum ni nyina e de toa ene despite building ene bosie eno ni nyina ase ena came for the answer to us with room and also stores be bread no dey wapa ni nyina ase ena fe race no so met ma ka just na ya o share individual stores shops asia running into thousands because we are nim a hello FM building nechi won't mean kind the number of structures e wo ho no enya sem ketwa e bi dey sika omo stores no bu also and no problem this be the yard intimi fan coffee and ban nyina obisika almost 200,000 plus in nyama okofaye no I buy we estimating a 2 million Ghana cedis and can na be 20 billion nyina wan fa ba ko because we be duru ye no na jan be bia duru enya ade o mo be mana ko because ko be kwa ku nyina ebinom so wo ha tama na jan esi wa bro sign so no a na nyanko no wo mo bai nti wo mo ntimi wure mu a wo mo yi wo nyama wo mo de wo mo anyame di mo afofie mo ntimi yi wo mo nyama e bia sto ayi no na shops no na asese na mom akonfo na wi abi kaka ene oba ye na oba fa na sa na wo mo a wo be duru after 8 am na tie na na yawo ayeka same yame nyina ho yakọ na we de enya ni kasem kra ti nyame na ja na se say ye ken na yintimi ka say okra ba akokra to ejapade na asei ase yo same ya dan se no man bo enwumre Samson Kwame Nyameche na yete ne nka no Penny Kwanchafo ya wada petroleum hub no ano. Dr. Tony Obin wakasa watchem se Ghana buy ebe hia $62 billion sane be ya petroleum hub jumedie wo bewie ewo atoye mantamo. Na Ghana fo nyina be kan wo mu ahye no so a bra na MPP aban eteso en wo to ne boase se sa jumedie no wo de hihya so watoye mantam sane be ya fango no wo krom ha ya ye betimi ada demu na afi aboa wo my Ghana esikasam totoye na afi embebu dodo na etimi enye adwuma aye Dr. Tony Obin what the sansem we nyina to dwa ebra mpanifo akuku dam ne ntini am wo moda campaign no ano etu ana mo sem na nanom atena nkonwa e watoe mantamo ye kɔ wona asesa ne be ya ye betimi etie wo mu afotuo ne nsema hodo bi odi to dwa ne ebinie ye disikabe $62 billion and a bako bro sasa so yes e kwachicha amount for now a car abewe my investment I work 62 billion what they is tank farms are petrol diesel oil ewo ama yo ho no bia befa say abrochefo kwa na hia oil a omatumi aye ebe si the BFN no jetties I say habo ships here man weba abefa oil and so with the oil aba ne nyoma eso mutu di ba man yeye obisi petrochemical industries ewo ho na say ene nyoma pi hotels ne adanya amafo
nti sɛ yɛma yɛyɛ dia ɛho bɛsakwa Dr. Tony Obe atoa so akyerem sɛ nyame yɛ adom na ha abo no yɛ wi a wɔse ɛmɛbu no ɛbɛtumi anya adwuma yɛ ɛyɛ 78,000 nti si an wɔn mo hyɛ ne mu ɛsɛ ne etie bi obɛtumi awie yɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma mfasode aba nso no yɛbɛyɛ sɛ adwuma no kɔduru ne pɛmpɛ so wie a about 780,000 nipa na yɛbɛfa ɛwɔ saa adwuma no mu na mpempire a mene mpanifoɔ fa adwene sɛ yɛbɛma yɛahwɛ ma yɛahyɛ aseɛ atete mmayewa ne mmarima no wɔ training mu nti bɛyɛ bosome bɛyɛ mmiɛnsa akyi no wobɛhu sɛ yɛahyɛ aseɛ ɛtete adwamborɔfoɔ no mmarima ne mmayewa a wɔn wɔ hɔ no training because training bi wɔ hɔ na woyi a ɛnyɛ hɔ na wode yɛ adwuma wode hɔ kwa na wode yɛ adwuma bɛyɛ yie wotumi de kɔ baabi akɔyɛ adwuma bibi sɛ fabrication engineering instrumentation engineering saa yi no adwuma bi ahia ti sɛ tete bi no mu fa mu a wɔn bɛnya agyae na yɛni abere sɛ yɛbɛyɛ Ania yokotie pani kwankyerɛfoɔ ya wada Petroleum Hub Company no ano Dr. Tony Obe ne nsɛm ano no na mpanifoɔ se mekomanka bi yɛmfa nkasɛm ɛno nti president ya wada atɔyɛ mantemo na nanom atena nkonya bedwa no ano wasan so yɔmahene ɛwɔ sika do na na kwabena nkɛte ɛtɔ so na kyerɛ sɛ Dr. Tony Obe wayɛ ade papa nyame ayadom saa de brɛkɛse ade ahyɛ ne nsɛm wagye yɛsabe wantena ne to so gu so a wɔkɔ apro sɛne ɛbɛyɛ a na ne hyiade hunu betimi abɛmu wɔkyerɛ mu sɛ agbègbè no fɛdi jẹ́ iná se yẹ kọjá kọdúdú ẹ̀yẹ dama kọdúdú ẹ̀yẹ dama máma jìnnà bí ẹ̀yìn ọdún pé náà ọdún ahobrase ọdẹ ọ̀ṣẹ̀ wọ́n mu. Lastly wọ́n yìí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ the former chair ọgbẹ́ ìdáná náà bọ́m̀pẹ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ ẹ̀yẹ náà nínú àdùnnà ẹ̀fà àtẹ̀sí náà bọ́m̀pẹ́ ọ̀ṣẹ̀ náà ìdọ̀mẹ́ ìgbìmọ̀ yìí ń hàn fà. ọ̀yẹ̀ yẹ ká local ẹ̀kọ́n bí àdé bóti máa yẹ local na ẹ̀kyẹ́ ẹ̀kẹ́dẹ̀ náà yẹn ó ti zamana wọ̀ dé ọ̀nà yẹn ní nyinaa yẹn tó yẹn mọ́ tó nkó náà ìgbà bọ̀tò nkọ́ kumasi bọ̀tò nkọ́ nti ẹ̀wá fẹ̀ǹtẹ̀ magana láti dá ọmọdé sọ̀dọ̀ ẹ̀yìn ń tó mu nkasa Africa yìí na ẹ̀dì bí máa. Ọmahene owe sikado nananom atena nkonya oyɛ president edema nananom bedwa ye no watɔyɛ mantemo nana kwabena nkete ɛtɔ so 9 nsɛm no apia dankwa Rock FM ɛna sansɛm wewade bɛda yɛn ɛna ebra mrahye bedwa no ɛkɔ asetena no afa ne nyinaa no akɔ bankuro mu sɛ Ora Michael Harry Yamson ya mampani bo ni din sɛ mrahye bedwa no gye ne tumu dia District Assembly's Common Fund on na nkonkoda no no ɔno mu nyinaa agye atum na ebra dom kɛse no ɛde asɛm no ba betu edwa ɛna dom kuma no so ba no de ne abɛde akyire asokwa mrahye bedwa ni maame Patricia Piaje ɛka sɛ ɔno mu nyinaa gye tumu sɛ Ora Michael Harry Yamson ɛyɛ obi a onimode enti adwuma no betimi ayɛ. If you look at the background of his work experience, it will attest to the fact that Mr. Yamson is a seasoned leader with certain qualities and as a result has been up to date, presiding on 6 different boards as we speak, and it tells you who that personality is. Also, his exposure by being trained as a leader or being trained in the Unilever leadership is a proven fact that Mr. Yamson, if given approval as the administrator of Common Fund, will bring to bear innovative policy that will promote efficiencies and that will also bring about transparency in the disbursement of the Common Fund and the application of the fund by the MMDAs. Na Abraham me Patricia Piaje eka we san sem rahye bedwa mu chia me be de toso mienu andi ya makwasia ma na no te adwamu no wo de asem no to rahye bedwafo nanim se an de empanifo susu hunie mo ne won eye adwen ana. Those are in favor of the motion listed 14 in today's order paper say aye. Those against say no. Honourable members, the ayes have it. The motion listed 14 in today's order paper is accordingly adopted. Na emrahye bedwa mu ho a na kede emrahye bedwa ni onumunyamfo Alexander Jare ka say gold board no a aban ede aba no ye eni gisempe ni wo so nde wogidi ye pass sa gold board no eba beboa ama woni a eyam na mudwuma Ghana ase ni nkuma mu small scale mining no omu nyina ho atoma mo masan nyom ho sei tam nanso wo sei
NDC for can say one more befa gold board iso de etu galamse asende magana for nyisa asem any squab dia babishim dia ese galamse to kwa ye nyai media sanate ta wudi sika babishim sa me pe gold na ato enti ba bia gold no be fi bia no beto say ye na wode nhyehyɛ ye baaye ye discuss babishim ni am ye ni ayeden akɔ dia eni di ye be so be bibia fa ho dem wo so ye nyes ye di tisika to ha ato ho no ma ye de kwa koto gold na small scale for ho ye kwa koto fi but information ye ho no so kyerɛ sɛ dodo na wo pen wo nya fi small scale minus no ho enti kwa koto fi eti galamse ntokwa no de me kan ne sɛ enno de NDC fo to ahyɛda eni ti Ghana for yenti asie se yen kwaye ne ye nsuo no nkrofo na ye to aba e de ma omo no mo ba betie se nsuo ne so omo ba be wura kwaye no na se wonti so omo ne na kwaye no omo dia sojafo akogu kwaye mu a omutu enam se 2024 asa ne ye be kwa election ni nyina no na mo ka kire yen se mo tubi yen so mo ko pepepa yen so ye ba be didia na owie no se osoafo ohwe nsase ne odmankma ne ma ode adom yen so munyamfo Emmanuel Amakofi Buai no na no wonko kamie ntia obia ye mao krata ase kokoya amnamudwuma free abato na chi bari nyina no watwam no so wonhwani hwenfa enam say nipa ye mom small scale lances after December 7th no omo so obotwani nyina it is ye ma obi lances baby woni da sa wo ba beto fi no na sa dodo na wo hia no so PMMC kyerɛ sɛ wontumi nya adenti no obi a ye man small scale lances after December 7th no o so ye ntwane die no na se ye twam wi a na sa wo so kwa koma lances a ye beden ya dwadi anas ye de ba be ya man ye sɛ woni be party dia ye ma lances na won't be ana na yehu se NDC for e na ba be small scale mining no omo nkrofo so na ekwa ye galamsey no edisika na ba ndigana fo nyina ye ntwan wo no munye sika di wi a na omo dia betua o man ne ka no e dia maye eno ne hyehyɛ na na kade emrahye bedwani odimonyamfo Alexander Jare na yetinenken ya pem de ani akyerɛ mu awo ansam foforo emu na wo soafo ya wo hwa me no ne nsɛm wo my Ghana mu yewura Samuel Kujeto ablakwa no wakase wa kyerɛkyerɛ mu ne ntia 2024 ɛwɔ October mu Ghana to yebo ase na afi eku ahodro bi ɛwɔ kurom ase ya wo mo ka French kasa no ye de ho kodom sa kuo no Organisation International de la Francophonie enti sɛnea mpanifo de atodwa wo mo boa kyerɛ sɛ kasa ahodro bi ya de bi ɛboa sɛnea bɛya ye tu kwan kopi manfo amanso say ya wo my Ghana yantete na afeso yanwo entwetwede wo hwe my Ghana say ya hia wodo so Cote d'Ivoire fo gina ho Burkina Faso fo Benin na afeso Togo na sabio gagantwale de wutu kwan ekopie mu Burkina na se Benin na ebisa se komatu tapel na abegina wa wontimi nka se jamapel gagantwale didie na yade bi ha adwene pa enti Ghana yempani fo si nkonya no en wo kire se kuo we diem e wo se kwan bia so yetimi de ho do mu bi sa ne beya ebetimi aboayem wase boaboa nyina ne sem eba na education na se homesuamu nsem saso ena amamrani amane eba na se yetu kwan na afi dwedie ma petimi akoso a wase ebeye mfasode kesem edi ama my Ghana na afi so Cote d'Ivoire Burkina Faso Benin ena afi so Togo man no na minister de sansem wagina to dwam ewo dwumedie kese bi ekoso a na eku amiguso ameka ho asem Organisation International de la Francophonie wa moto obo na afi wo hyefa kyerɛ sɛ wo mo anya mfihia aduonum enum ensem a minister wode atodwane. On this occasion, therefore, I wish on behalf of President John Dramani Mahama and the government and people of Ghana to pay tribute to Ambassador T. Huang Mai, the West African representative of the OIF and her team, OIF member states, and all our partners who supported our journey towards full integration into La Francophonie. Your guidance and direction throughout the process was significant in getting us to this position, and we look forward to further strengthening these ties in the years to come. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Ghana, under the leadership of His Excellency President John Dramani Mahama, intends to use a new status within the OIF to promote the values and principles that bind us together. We reaffirm our commitment to building bridges between Anglophone and Francophone communities, contributing to regional peace and stability, and promoting the shared values of democracy, human rights, cultural diversity, and sustainable development. Yera black watwan and Kasemu Churchum say Ghana Mampany, His Excellency John Dramani Mahama, Wabaye Jumadin Titu, and Humeshiamunsem.
educational system must not only know how to read and write, but they must also be adequately prepared to use modern development tools to solve the concrete problems that confront it. The government of His Excellency John Dramani Mahama, part of the reset agenda, undertakes to aggressively expand infrastructure, enhance teacher welfare and professional development, and increase investments in the education sector with the goal of achieving quality and relevant outcomes. In accordance with the President's first 120-day social contract with the people of Ghana, President John Dramani Mahama launched the National Education Forum in February 2025. The forum brought together a wide range of professionals and stakeholders to discuss the future of education in Ghana. The outcome of the consultations will shape government policy and contribute to the achievement of his vision of an enhanced educational system that nurtures talent, fosters innovation, and equips students to be globally competitive with relevant skills for the fast-changing world. Ania ye kwotie ye wasofo ya worship no nsem wo my Ghana mu ye wura Samuel Okujeto Ablakwa Emmanuel Colin afi William Gentu nsem ya wo boaboa no eno no na mrashem bedwam ho ano de yakrachifo ndi ababi ene se Tachiman South mashe bedwani Martin Ajay Mensa Kosa kane so afa no hwe mpotemu amemu ohihye so ekire se ohwe 2025 budget no a aban ede eba ye no a aban wanhye da nka bibia asoro nkokora wo Nemum, we bring nkofo ani so nti wote wadwen be say o aban wode bibi papa bia ba ma yekodio say koko or thing that this budget sought to do is to reduce excessive spending and cut down on profligacy. But Mr. Minister, when you look at the budget, it does the opposite. It's a complete set of contradictions and what I'm tempted to call the great deception. Mr. Speaker, rather, government spending is being increased. Mr. Speaker, government total spending has increased, government appropriation budget has increased, and Mr. Speaker, the most important areas, the prioritized needs of Ghanaians is not where the big monies are going to. A government that is seeking to reduce ministries, reduce ministers, unfortunately is running a very huge budget. Honorable Samson Ahi sought to draw some parallels. He mentioned areas that are receiving allocations, and about 4 or 5 of them, he talked about support for tertiary students. He didn't do the comparison between what the allocation was and what is being sent to the presidency. Na ose ade ba kwa ye ni nwanwa kra ni se ono Martin Ajay Mensa Kosa watu no etie aban say 24-hour economy nti onim se ebe idie eba beye bibi soronko na afa de all the budget ba ya line ba kumpo wa mfa ma a meka se metwa sika sei e de ato ama 24-hour economy e hye no pa. Well, I'm saying today, as I was saying, has become pervasive. It is the most lucrative business that is running. And the earlier we check it, the better. The solution that we are told is being mounted to confront this challenge, Mr. Speaker, I'm sorry, it will not work. You have people engaged in this activity who are able to confront armed security or military officers, almost daring to overpower. Then your immediate attempt to deal with this is to form what you call blue water guards, which is made of some of our young brothers and sisters. Mr. Speaker, I think that there is an urgent need for some collaboration between the ministries who are engaged in issues of water to find a way to solve this problem, because there is no way that the initiative that we are being told is going to secure us the needed solutions that we want. Tachiman South Emrashe Bedwani Martin Ajay Mensa Kosa Emrashe Bedwani ya wejina hode ma de show se hwibo di abato empesua so eye Samson Ahina wan watu to be e dia mane dom kuma wo my Ghana Emrashe Bedwafie se momo nka no kore ba ko se na mo sa na mote se muti krom ha se na NDC aban papa wo dwene ne manfo ho wato ne buase na fe akonhuma sika budget wo kenkan kire Ghana fo kire se wo bia nya na fe mu de wo krom ha se na yankwate a dom kuma ne kokama Ghana fo kwati a e na budget we de
kenkenkwa ena budget we dey for gas budget ena budget ni hwenim emra so bedwani ni se mobuwa enye no kreda budget ni ye budget bi a Ghana for one year sebe kane no na wan hyede ni gidie si ade omu gidie no eya ade bi akwan bi aso asodem se hwibo odi mra so bedwani ato aso a kyerɛkyerɛm senkansi ade ye ka oni pe waso wo story gina na so brane na afi wo bone nsam hwiata edma NDC abanya na nka wo se etimi yedom kuma wo my Ghana mra so bedwafiem wato aso ya wo kyerɛ se etua kɛse etua telem etua bambara ya kyerɛ se MPP abante so wo mo so agu kan Ghana for kon so nyina NDC for ba no se Ghana for yentimi ntina se ma ho kyerɛ no wo hia ne nkwankom mo mfamu nti wo mo yi nyina de afiri honom hwɛ emma amwase sanitary pad one year kosuku sei eno se NDC abande atodwa wo kyerɛ se ne atie bia ye ma mu bim enti se biodom kuma wo my Ghana mra se bedwafiem se munya hwe nka nkyerɛ Ghana fo am se mfuturo na moto agu ye nenom wo se agent wo mu ntwa so ensam ne nie. Let's be a little objective and fair. Don't criticize and say, Mr. Speaker, 292.4 million to commence the distribution of free sanitary pads. Mr. Speaker, how can any of you say that this is a bad policy? Haven't you seen this important program? Haven't you seen this laudable program which your constituent, female students at primary school to JSS are going to benefit? Is it good or bad? Be patriotic. Be patriotic. Mr. Speaker, another important program which I expect my colleagues to welcome is the fact that 242.5 million has been allocated to support victims of the Akosombo Dam village. What else do you want? Minority, what else do you want? Emrose Bejania Trosso Chirasa show about Papa wa Jane Manfo home 480 million Ghana said the same 1 year ya nurse 4 year one more gentitiano Yan Fambu Mwechidom way na wo kan ho asem mokra de anka wo se muhia Ghana for musimutiase. Budget has allocated 480 million Ghana cedis for nursing training allowance. Mr. Speaker, what else do you want? What else do you want? So, Mr. Speaker, I think that the minority has taken a decision that they will never see any good thing about whatever President Mahama government do to support Ghanaians. Mr. Speaker, there is a fundamental problem with our economy, structural problem. Now we always complain that the cedi always depreciates against the dollar and then the pound. Why won't the cedi depreciate when we are not producing anything? Virtually, we import everything into this country. You come into government, you couldn't do anything about production. You couldn't do anything about production under the guise of one factory. You build processing factories. The factories have become white elephants. We don't have no raw materials to feed this industry. No raw materials to feed this industry. President Mahama is encouraging production, is encouraging export to ensure that we get jobs. Abaya babet na so 8 years mwanya hwe samuti we sidi ne da fam ene wona so obi an nkoya ka ne ho ene aban papa budget musem de tudwa mwanya ho tumfutro go Ghana fo ani ho hyehye mwani na ewei emra so bedwani ya wogina hode ma de hia wo sehwibo di abato empesua so yewra Samson ahinensam eno no William Gentu Emmanuel Akolia Manebo na oswafo a ohwe odipa setrem ntutuapa so onimunyamfo Agnes na Momolate ena ode atodwa se aban edisika beye opepepe ahanu aduosia enum 265 million aka bomu se lip eye woni a abrabom wo ho kire wo mti aban so masren kakra no se lip no ya na ye de kobra no bra no de to so aduokron 9 ene aduokron 94th and 95th cycles no wo mo emfani nyina nko no ntwe obia eka na abra oni sentrofo twetwe nkomo no nyamfo Agnes na Momolate eka se senia wonum siche sika no nyame ya adoma na otwe a ye ba be simu na hyase ho no ano na wo ma hyase a cheska no na woni a wontibe ya mo nya seska bi ye be empema hasan aduonum 350,000 na efie ba be ahanu aduesia 260 ewo MMDAs ahodo wo Ghana asei eno won mo e ba benya sa sika yi ebi na won mo enya sika no se de omunim se da ye to on Israel account so no sa na we so oba be ye no na onmunyamfo esi wogidi ye pass sesika ebeboa ama woni a wote ahokire mu wo ho aha won kakra. I am glad to announce that government has released 265,220,000 Ghana cedis
for the joint cycles of payments. This amount will be disbursed to 350,000 LEAP beneficiary households in 260 metropolitan, municipal, and district assembly. This joint disbursement covers the 94th, which is November to December 2024, and the 95th, which is January to February 2025 cycle. And the payments will be made by the Ghana Interbank Payment and Settlement System. Na onmunyamfo ise Omampani John Dramani Mahama de oya agenkwa. John ababio baya na oba abeji Ghana fo nyina nkwanti papa yi. Ese Ghana ni bia ko nhira yehira no isan se mobro wasem eyenasem. The ministry has therefore initiated a comprehensive reassessment of all beneficiary households to evaluate their continued eligibility. We take this opportunity to thank His Excellency John Dramani Mahama for fulfilling his commitment to reducing poverty and vulnerability of Ghanaians by increasing the number of beneficiary households from 350,000 to 400,000. The President, through the Minister for Finance, further increased the allocation for LEAP benefits from 728.8 million to 953.5 million in his first budget statement and economic policy for the 2025 financial year. Na mami okasa ye friend onimonyamfo momo late ono ene osoafo ohwe nipa asetremu entotoyepa eso na ni nyina efa leap woni asetremu wo ho kire wo mo na aban ye hihye aso wo mo asene no eho Henry Kwasi Minka ene ode amane yi ebre Emrose bedwani ya wojira hwade ma de hye wo ada abato mpesua so comfort do yi okujo en wo kire se budget ne de edwene Ghana ma ho yi papa wo twesika 51 million Ghana cedis ya wo se ema bank ye mfanto ano na ma me atoa so akire se ha adwene se bra MPP abate so wo mo na sie maslog no anka de ne atie bia no woni a bodwabodwo adwuma ye mfan bo wo mo chibra enso MPP abate so no adefo esikafo nko na ye hwede a na ekukuru ede momum wasisa so ne ban nyina da enya dia NDC aban a abai ba betwa sasa bone ne bi nensim ode atodwane. It's coming, and we have Maslow, which is for the poor, is for the petty traders, is for petty businessmen. But I'm telling you on authority that rich men rushed to Maslow, invade Maslow, and took those loans to themselves, and the poor couldn't enjoy those loans. Mr. Speaker, I'm speaking with evidence. Those who went for the loans, I will tender the evidence. It's here, I will tender it. Mr. Speaker, the rich went for the Maslow loan. It won't happen in the Women Development Bank. It's for small scale and women in the market. So that is exactly what we are going to do. And we are going to restructure the loans in Maslow too. Emrase bedwani ya wojina hwade ma de hye wo ada abato ampesua so comfort do yo kujo nensam no na woto aso no se hye asam de school feeding kanepa na aba bete so 150 pesos na NDC aban dweno ne manfo hunti no watom dia kotu Ghana cedi wase asem de ben potepa na se we. As we are here working, we have 100% interest in the people they will register to enjoy this money, because we have to make sure the money gets to the poor. Mr. Speaker, when it comes to school feeding, you can see that we have moved it from 1 city 50 pesos to 2 cities. Mr. Speaker, I've already invited the school feeding CEO or director to come, because of what we are hearing, that a lot of ghost names in this school feeding. We will not take it, because they should freeze everything and investigate for us to take away the ghost names. Caterers should apply so that we can see the real people who are doing the school feeding and pay them. Emrose bedwani ato so akire se sanitary pad ye beche ediama sukufo na ye papa sanse to de bia
wokɔ schools ne bi wɔ yenkuro nkoma ne mu abɛkɔ no abai wadenti na wankɔ school ase a me ma mesi woni sika wade to sanitary pad ade ama mintimi nkɔ ɛna ebi so wɔkɔtena classroom dem yɛ kyerɛ na de na emrantie hu sɛ ne ho asɛpɛ na ɔmo ahyase atwetwe no oh look at it she enti aba na sɛ akwada no wafɛre wɔ ne tirim pass wokɔ school na akɔ edene ade ama no enti wɔ se we yɛ ade bi ɛbɛboa adesuafoɔ ne yɛ pa. What we rather saw was they were dancing to Sifia on platforms instead of them solving those problems. They couldn't solve the problem. Mr. Speaker, that day I tender evidence. Once they couldn't solve it, they should give me back my evidence. Because now, all the villages, those children who are not enjoying are going to have sanitary pads. Every school girl will have sanitary pads. I want to assure those who are using the old site that is over for now. This one is over for now. The other time they took my evidence, they didn't do anything about it. They should bring the evidence back. Once they didn't do it, Mr. Speaker, what school children in the rural communities should be assured of is this sanitary pad will get to them. Ebra Ghana for ni tete na yebre no na wogina platform so wo sisifia ni bi wo sisif chese no wa mumfa Ghana for ho emrase bedwani ya wogina hode ma de hye wo ada abato mpesua so comfort do yokujo Emmanuel Collin na William Gentun sam no na ene bebia ni magistrate court ekwa asetra ema temuafo Delphin Esando ena wotena edwamu na ebrate muafo Delvin Esando etina dwamu onom de kwani bi aye frɛ no Kovin Nkruma tikazie nyamfia aduanan mienu anom de be gyan nim nom tikazie wasempa ne sen so papa uti adwamu tikazie yamde na be gina wani mu na asemwa ne se we kwani na wone ne dada Grace akowia ya wanya mfie aduanan enum yeso ba no kra chen tikasie o wahu Grace enya mfie aduanan enum na tikasie na nya aduanan mienu wone ne nete na menteme ho ase saa ntina esa aware no wo mugu no eno magu no obi apɛ ne ba bi afa na se hwikyira no ye wo ba bi ani anwea so bekwa amansini mu Western North Mantam emu ena ewrai wokɔ wuram to okɔ hamu no se tikasie Kovin Nkruma tikasie watete akwa na awura na che watete no ti ohun se awura no akɔ hamu ho saa pɛ na ɔto hye ne so ho ne ne sekan yi wonu ne sabe enti odwudwa awura ne saa no na onim se awura na ye nyame dia enti ne wagya awura no ho eda nsua no saa ya okofie na ojefo bia obepie ho ene hu se wane da ha ye twitwa ni memamro wo mo ye ne chese de awrai ko ayasabia no nyame adom na enkwa ewonimu enti otiase na krache ne te se awrai ti ase pe no se manwane a me ho beka ene ode ne ho edo wuram na nyame so a ompe bone Ghana Bauxite Company ya wo awaso Ghana Bauxite Company wa awaso ho no wo mo bambofo no so te sa asem nti no mo so ani da ho pa se o mo hwe se obi mfa wuram ho emedwane to mo ho anom bete twraw eba kakra na nipa na gina so odaseni ho bon ha duadua mu akokɔ wi ase na kyerɛ se eye krachi ya wodwane eno o mo eche no de no kokoma awaso police se omo enhwe na se ewura na omo hwehwe no a omo nya na asem hwehwemu ampampa ma wonom ekokoye nhwehwemu ni nyina ewieye no omo gitumu se eye saa Kovin Nkruma tikasie yi wono ena okokoye nyamra sem etesa nti wonom de no kokogina atemu adwa anim ema womo eye ne se ne sanete a yemfa no konkosie April so me no ne da etoso miensa na omo san ede no aba na arawusem ewo mu ni se sa Kovin Nkruma tikasie ya kana asemu yi wone Mama Grace akowua no ma ware emfie dunum 15 years entity 15 ne free we ne mfie aduanan mienu na so mfie aduonu miensa
ɛna ɔne maame atena besisa wo mfie aduonu miɛnsa abrante woni nipa na tena mfie edunum ɛna wo kwakɔyɛ ne saa de we sei na ebra ye pay free court hɔ no ewurai ne nua nimpon Charles akowua ɛkyerɛkyerɛ nea wɔn ɛte abusua no te fi January asamnya afi na asi January hɔtɔn na ja court asɛm de onim sɛ yɛ dabotre ɛna ɛka awari gya ne bae no enam se waye ne ho ade nti se oba ne bema wana so mu gya ya omo tena se ebu nkonta na omo hwom nneomo ntimi hwe nneomo ne se adwuma waye no nyina oba na wose wo mane bi na o mane bi so ba so amprepre nti omo kan se chewe se na oba ne se omo nyina wo ho benkum nifa nyina wo ho nti omo kan se chewe se oba ne esi sudia se ne bayere ewo bema na fuom nti wose kokoyi ba ne firi ho na busuafo benkum nifa nyina gitum se bayere ewo ho de wose kono koyi na de sabnes na bema na oware insistance ti hobi obi anka hwe nti omia gitum so onkonko yiyi nti ebre pamu no na oye na giso kwakọ yiyi ti dana okone kora oni na kwada ba ko memene dana mokoye to mutu ba yere ne kwane doso to montumi amfa ne nyina na mu janka ye na wofurum ho nti ni kwasiada na msesa ye na adwen se obeka kofa ba yere na homache mokofumo sada no mkoto no hana kwasiada no mankoto no mankoto no nti memene dan de okokoto no ba wa me no unse no so wo efue ne fa ba bia otu bayere mbi ba wa me no nti ono de otu ni bayere na oba efie na kwestada ne so ko ho no wankoto obi a ho bayere no so nkaye no so wankoto to ene se ne sa ne te de misan ba efie na oba no na obehia ni kunu no ewo kwantefi na ne bufu yese adena okutumi bayere ende enya de obekọ efie bi ha na otu hye ne so sika ekọ na mma ekọ ni nyina na opa ne chew se mene wanante da kafra mene wadada adena wo yemsei okan be ma ante ase we eye erano ni nua be ma na erano ankasa ne se de nyame adom ne ho ye kakra ejomia nani ene ye nua awuku ado ehwetwe nkomo Nene jai ena ne ko fo so mame menen so na ye so mame na mo busu afo se me manen fa na me ka kire o mo se me bayire so wo na fo ni mu ena o mo se me nkoyi bayire ni nyina ye fra fo ni mu me ye mame nsie fo ni bi na mo se mate nti me mene da no ena me se me nua ba ko enkoja me na me ntu bayire no me ko ye nkura na wo tu bayire no ama naka maako na ye tu bi ti tu ye me ho ye pipo nti ontumi anso bebere kakra bi na mo so ye nti de ka ye na mo se o me fengu na kwasiada ahomache na makosisa na makwaso nti kwasiada ahomache be 5:30 na nkoye mkoduru na bayire no eni ho na me san machi se me ba nti me ba no na koshia na kokom me shia na kokom a wo hu me no a wo se wo na eno a kokom afum ho na se ani o na ekotu me bayire ni bi na mantumi na nka ye gu ho me kwa akosisa so me koye eni ho na me be wo ne hu me a wo se wo ene me ku ato ha ene me ku ato ha na se oh my yeden wo se wa yeden me se me ku ato ho wo fi a wo hu no wo nku fi bi na se oh me pa chaw na de me nsa eto ne kom se kan kom se na me de me nsa to me nsa yem se me pa chaw me sro pa me bone cheme se ma ye boni bi mpo a me sro fa cheme se ba yere no so ma nyi ni yi a eno so fa cheme me nko ho bi na ye kan se me ko yi me ba yere o kan se ma me nko mpo a anka me nko na nchense kra ya to nchense packet nu se wo ma me obusun afo se fa okon so a wo se wo ma me se fa anka ye se ba yere enso ye kan ye no ankasa ntina ma ko yi ba yere se ma nyi ni yi a fa cheme me nkume o se me ku mintie me ku ehwa na eni wo he ha se ka no a wodi twa me nyina na se oh wodi mi da o me sraw pa mboni cheme kumi mobo na maye o papa da kai papa no na hwe nyankopon nimpa na fa boni ne cheme me nkume me sraw na wukumi to ha hwan po etumani me ne obi anti me sraw pa me boni cheme me nkume fa mboni ne ontie na eni o he ha se kai no de se kan achi dade no o de po maso no me kon po o de bo ya na me kekam obi nyimi o na mahuna amane ehwa na ne osan ehwe se kan no na o de bo me fin o de bo me to o de bo me fin eni mati kon ne o de bo me basa ehwa no o se me kekam na me kekam pa se munyimi o de me huna nsa o de scan to ho e no so me kon do so me kon mia ma me ketrema etwen ti na mani kura na ntumi ehome biem ehwa na o de me to fon brim to de me to fon na o san ekukuru me e de tana ho no o de tana ho no na o so me kon so pese manim no ekodi machi enti o bre me kon na me so me dane me hu sei na me butu ho ti me butu ho na o de
sika na chi no e dia be me kwa chi bow odi bo me kwa chi bow no na matim ni nyina na me kakam obi nyimi o enti die me hunu ane se ne odi sika no anim no na odi twa me tim bow hono san di twa me tim bie bow san o twa wo san twa bie bow to twa na ayese bibi efri me soro didi apese me fom ntem na afendie me ntumi enye hwi biem ntumi kasa biem na ma yemre na me nsa no emmoa na se me ho twetweme bi sei enti die me hunu ane se ensuo enna me hwene mu se na ye moja me die me se ensuo na me hwene mu ne masum ene manum nyina wo bo masum e ma me sinsu etui ti na situye no moja efri manum ene me hwene mu ne masum nyina ne egu fom di gu fom na die me hunu ane se ma yemre na bibi ehye me mu ka kire me se mentiam biem yedin te wo no mentiam biem enti ehwa na me yedin mantiam biem enti no wa pega me ato ne nsa so sei e na wo de me kɔ enti me ye manjum se na fa na wo de me koi e urade jemi wo de me kɔ to baabi wo de me to wa na me butui ti me butui ya na kan peso dane me ma me da yaya enti ho no wontumi wo ye ya wontumi anane me ma ma na yaya e na wo so me nsa ba ko e de kɔ soro na wo pega ya no ja to ho de kɔ no san so ba ko no pega ya na de to ho de kɔ no so me nan so e na so de kɔ soro na de to ho de kɔ e na wo so me tiri e wo so ya e na wo mia me ha wo team me mfim ha wo team den e no so man ke ka me ho na wo san emia me nsa so den e no so man ke ka me ho mi da ho din enti na mate se wo hyempa bo kurukuru na wo kɔ na eye kakra bi na mate se wo san ba na mi ka se urade wo san ba wo na di no be yi wo san ba se na wo kofa aba nti mi da ho wo gina me ho din die meti an se ku bitirim na sa di biem ku nti wo ye ku na ese di anka me ke ka me ho nka me ye ti me ke ka me ho bibi se yedi me ke ka ho kura me nye hwi nti ma nye hwi na mi san da ho din no sia de abo mi biem ku nti ho na bibi se twum so wo no twum aye so be ku e ho na me twumi mu din ba ku pe man ka sa biem man ke ka me ho kura nti wo hu se ma twumi mu man ke ka me ho no ene o gina ho ehwe mi din e na wo ma me so na ma hu se wo de me kɔ baabi nti na me ka me sim se ensuo na mate se ensuo e da ho no mo ne ensuo ne ye wuru na me ka me tim se wo de me kɔ to ensuo no mu ana so wo de me kɔ hin nti na wo kura me na aye se wo toto na ni no nti na me wo so na ma kata ma ni me hu die na ma hu se o dane me sei nti aye se wo toto na ni no a fe o hu baabi a wo de me ekoto e na wo gya me to ensuo na no ho wo gya me to ensuo na ho ana me hu se fu ye no wo de egu me so o bribiri gu me so nti e bra na san ba sei o bra na san ba me sei to o de gugu me so a ntumi angugu me so no gina ho din na me te ne mpapo asese wo kɔ to wo kɔ na me bo mpa ye se urade e ma ni ma bi mu o urade ma ni ma bi mu na se ya de oba bi mu a ne se mi wu ano no na ni wo kɔ ye nti me so me da ho akɔpem se ye 50 e da duru ha no na me da so da ho na me keka me ho se me keka me ho a me se bi e wo gina ho obe hu se me nwi nti me keka me ho me da ho tia sa ma da wa che afi ma bre me nteka sa bia na ka se me te ka sa bia na ka matem se munyimi o na me da ha etwetwa me sekan enso me nteka sa bia ho idin nti ye kakra no mate se moto bi esu e wo kom no ha am se yi moto ye be die o me fa ha ye kakra ma nti moto nkan bi wo nso a me fa nti me da ho afi na ma bre na me pese me sori enso me soro se me sori bia na wo gina ho no mo na o se me nwi nti me da ho na bibi se so wan sori na so kwa na so san ba be hwe se wo da ho a na se wo twa oti prekunso we nti sori na enia me sori ye na enia me dim ni kam sori mo se mo ja kumitiri ho bibri sori ye na me dim ni ka me kwa na me ti ahwe me ti hwe na ma sori ti me ka se me fa na makofa sa ese ma no san bro no na enia kakran na enia me si kom ti me si kom ma na mo hu kwala bi na mo sunsuo na me se mo se he mo ma me no papa wai o mo se ye papa ma bi ye ma me so ma bi ye nkwa na ye kɔ fum na me se ho en kwala se na me se ani o boda ni bi na twetwa me se kansa no ti na me dim ni ka ma to ni pa bia me kɔ ni mo na me kɔ me ye dubonte no na mo hu se ebi mu ekɔ na ba kon so be ma bi nso ba e hwa na me tie mu se munyimi o na me se wo pa mo minti mi soro munyimi o no mo si dim ni ka no be hia na be ma di kan e be hia no sam sa den hwa na me tone mu ti me tone mu na me te hwe fom na mo hu fi bi hu ye na me da hospital. Wow. Hey. Utia ase movie so obi abra bomu nsam. Hey. Enipa trimu odin sei. Enti odo no editor eya na fa he.
ye do de intimate as you. Wow. Obi a woni na tena 15 years. Obey kra chen opani. Kra. Wasomo obey chen mfie miensa. Na wa bre ne ho ase ne wa tena. Hey. Anyway. Ya be hwese ne asem we bisi akona. Maami we pa de. Wa bre wu. Maami ese me am ko hwe no. Ya me che nkwa pa. Ene eiko eyine e ba. Se hwinne e ba e be fa ho. Ne akwa akohwe. Editor we de mo nkɔhwɛ no wa bre. Yetimi si waso ma wo se. Before timi tuto from. We is your friend also a bema. Aye. Wait me your ban netna. 15 years. Bayire. Who's editor and bisa senti bayire ntino kuna na say owo bibi trimu kabi woni trimu dada na ogina so edidi ne saa dem no. Ono kra de onim se we kuno. Also akofa ne bayire. Bayire. Anyway. Ode he mu atento de emfancy answer. Gaga me hu me somra. Peace FM. Happy delightful June. Swachilala, swachilala, chichi soso. Afrana pa. Epe pashu breakfast and was in woman. Don't happy delightful juice against with toast, cereal, and even them cool. What a we a bread and fifi. The monster fridge man. Happy delightful juice. One of what? And you be here. Epe medical relaxing way. Swano when you're. Let's say what a tremor. Happy delightful juice. Ofana baby I bring you all day long. One fruit juice. I'm happy delighted. One different flavor. Different size. You number 1 liter. Number from NG 150 and 250 ml. A baby healthy life shows on your supermarket. Happy life fruit juice, loaded with taste. So what kind of move to smoother on them engine oil? It's a bogumo engine oil. On your Valvoline. Valvoline lubricant. And I'm used to Valvoline. Chai, Chese. Who use Valvoline lubricant? No emission. Valvoline oil. On my car, machinery, and equipment to move smooth. No friction. No, you fit your engine when say who there. No wear and tear. Valvoline oil, Abataria. Obamacana wants him to walk with you. Double movement desire smooth. The engine is a bit cherry. What on Valvoline oil? Or maybe what on oil beer? I can do a brain main office. Then you gonna Telecom University opposite. Yep, and CBG Bank. Fred 030-225-7633. And now the authorized dealer. PSD Plus 020-128-9987. Valvoline, the original engine oil since 1866. Peace FM. Tune it in, turn it up. Peace FM. And rip off the knobs. I was for Ghana Black Stars. Omo bebo boss see aye ka say ya ewo ohini jan agopramaso nonso ya ene de Ebenezer be say messengers ene de omo ne Chad Black Stars of Ghana ne Chad ena eba bebo ohini jan agopramaso ya 7 o'clock ya na ye nua be ma oduro Tony Blair. Please use your Odro Tony Blair. Oh, but if you are supporting the manager home, there he no need you. Share ye mranti and maba we ya. Onso match say wo support Black Stars. Oh, share Patricia de Obenewa. Who Jesse say na wa. Oh, Jesse no 1 2 3. Me ankasa kra de he. Me flag na emu eni. Tu hu Jesse 3. Me hu Jesse 3. Enu ye nia me hu wa ha. And then the person or them ha. Yeah, be 6. Yeah, bro. Actually hang 1 2 3. Tony Blair kra na ti hu. 1 2 3 4 5 6. Odo Tony Blair mu nyina wa ha. Na eni me nya abotre. O tam so abeje mu ama o. Ade na apre o. Den ya na mbe. Eden
Dear na mo be. Me we me news am the time no be ma me nwie. Me nwie. Enim sorry ho na me mo me voice na de me ye me nwie. Ah. Edi asemo. Me ka me news me nwie ozo aba betra blasters me ya. Enyo to ado blasters here. Enyo to ado blasters here asem na okay. Sina ni ma do anya bre hu. Oh, enim. Ade aye kwose ye. Enim jaja we nya me sen chance asem kra jai. Odro Tony Blair any Ghana for bidding komo bisa o mo say. Ede na mo hwehwe every Black Stars match yi mu ne. Yeah, all prince Ghana for between them. Ewini. Ede be papa say Ghana for between ya share. Ghana for between ya show mu 2 no ko for na te ba ko 2-1. Oh, we imagine chance Ghana de be share Ghana because on the omo club teams now they always perform on national teams in yes me sure so me share Ghana 2-1 against Ghana. As it is your country, they ultimately your country must. And Ghana will 2 goals. 2 goals to 0. Yeah, Jordan will score 1. The last hour could do so added. Me Ghana and Chad and me trust home. But me hope say Ghana be score. We Black Star team na yen. In fact, name top Black Stars. So say Black Star e ko bobo no be win. And to win all predict here. I say what did they mean and about predict Black Star match. Mama ma Black Star 1-0 be. And I say the first one so the number say Ghana 2-1. So Ghana match in there 3-0 against Chad. Anyway, Odro Tony Blair. Odro Tony Blair. On the day ebaye. I was have mam's on going any madu amabume. The way any nimpa what it ha. Say Black Stars near Angola be grand eboa. Coming in the enemy. Ah, much as you. Enya hwe. Self. Child de self. Missing Charles. Charles de self. Nana. Ye, gagan to much as you. Entina ni mo pe me abomen. Engo enya hwe bia. Na child de na nkenye wiase na ase ya. Ka Black Stars of Ghana ne child.